Have a look at direction number 71 to 75. 10 people are sitting in a 2 parallel rows. In row 1, A, B, C, D and E are seated facing south direction. Okay na? The one who seated in a row 1, all are facing towards south. And in second row, M, N, O, P, Q are seated facing north direction. So therefore, in the given arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. So this is a given instruction. So parallel ga కూర్చున్నారని చెప్తున్నారు. Just like that. అది మనం రాద్దాం ఒకసారి. Just like వాళ్ళు కూర్చునే పొజిషన్ ఇలా. 5 members seated in a row 1. So row 1 లో ఇలా కూర్చున్నారు. Just like that. 1, 2, 3, 4, 5. row 2 లో కూడా 5 members కూర్చుని ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ అ లాజిక్. సో రో 1 ఏంటంటే వాడు ఇచ్చింది రో 1. సో రో 1 ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. రో 1 ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. ద వన్ who sitting in row 1 all are facing towards south. In row 2 all are facing towards north. Facing towards north, just like that. Facing towards north. What is in a statement idi? Is it clear? So next what I mentioned, row 1 and row 2. Row 1 already given that numbers A, B, C, D. Okay na? In row 1 A, B, C, D are seated. A, B, C, D and E seated in a row 1. Okay na? So in row 2 what I am given the names M, N, O, P, Q in row 2. So in that very important clue is, therefore in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. అంటే రోలో 5 members సౌత్కి, సెకండ్ రోలో 5 members నార్త్కి కూర్చున్నారు కదా, ఇలా అలా ఆపోజిట్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఈచ్ మెంబర్ ఇన్ ఏ రో 1 ఫేసెస్ అనదర్ మెంబర్ ఆఫ్ ది సెకండ్ రో. అది జస్ట్ లైక్ అదర్ రో, ఇలా ఆపోజిట్గా ఉండాలి వాడు ఇచ్చింది. సో యు నో దట్ క్లూస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ అండ్ ఫేసింగ్ నార్త్ క్లూస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్షన్ పోల్. దిస్ ఈజ్ నార్త్, అప్వర్డ్ నార్త్, ఆల్వేస్ టేకన్ నార్త్, డౌన్వర్డ్ సౌత్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్, so left side follows west, right side follows east. If it is facing north, what is the rule of north? Towards west follows left, eastern follows right. If it is facing south, just opposite of north. Towards west follows right, eastern follows left. That is a given arrangement. Okay na? This is very important clue. So direction sense test, that is one. So next one. So next clue what I am given, A sits third to the right of D. So clearly we have to observe, A sits third to the right of D. A sits third to the right of D. So A and D are already given row 1. Nothing but all are facing south. So what is the rule of south? Towards west follows towards west. అది కూడా రాద్దామా, మీకు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది చూద్దాం. Towards west follows right. ఇక్కడ రాసుకుందాం ఇంకా బెటర్. Towards east follows left. That is a rule of south. If it is facing north, towards west follows left, eastern one follows right. That is a rule. Okay, and inka clarity కోసం. So what is the first clue? A sits third to the right of D. So in that statement, second person D taken first. Okay na, D. So D తీసుకుంటే what is A position? Third to the right. If it is facing south, because A and D are given south facing, okay na? So ఈ రూల్ మీరు అప్లై చేయాలి. ఫేసింగ్ సౌత్, టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫాలోస్ రైట్, ఈస్టర్న్ ఫాలోస్ లెఫ్ట్. అంటే D ముందు మీరు ఇక్కడ రాశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ D, A is third to the right. So how many possibilities are obtained? 2 possibilities. So ఇక్కడ A అవుతారు, ఎందుకంటే టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫాలోస్ రైట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు D, వాట్ ఈస్ A పొజిషన్? థర్డ్ టు ద రైట్. A ఇక్కడ వస్తారు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్లూ? ఇక్కడ D తీసుకుని ఇక్కడ కూడా A తీసుకోవచ్చు, అది సెకండ్ క్లూ. అది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారంటే ఫస్ట్ది ఫెయిల్ అయితేనే. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాట్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఒక ట్రైల్ వేద్దాం. వాట్ ఈస్ ఏ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు D? థర్డ్ టు ద రైట్. సో సెకండ్ పర్సన్ ఆల్వేస్ టేకెన్ ఫస్ట్. D facing south, towards west follows right. So A is third to the right of D. Okay, clear.
నెక్స్ట్ పీ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు డి, పీ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు డి. సో పీ ఇక్కడ రాస్తారు డైరెక్ట్గా. ఆపోజిట్ టు డి అంటే పీ ఫేసింగ్ నార్త్, బికాస్ ఇన్ సెకండ్ పీ గివెన్ ఇన్ సెకండ్ రో. ద వన్ హూ సిట్ ఇన్ సెకండ్ రో ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్. నెక్స్ట్ వన్ సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి, సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి. సో ఇక్కడ మీకు సి సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి అంటే ముందు సి తీసుకోవాలి, ఇక్కడ సారీ బి తీసుకోవాలి, సెకండ్ పర్సన్ బి కదా. సో బి ఇక్కడ రాసుకున్నారు అనుకోండి, సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్. సో ఇక్కడ బి అనుకుంటే అవ్వదు, ఇక్కడ బి అనుకుంటే అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేకెన్ బి, సి సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్, ఇక్కడ సి అవుతారు. బికాస్ సి అండ్ బి ఆర్ గివెన్ నా సౌత్ ఫేసింగ్, టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫాలోస్ రైట్. సో ఇన్ దట్ స్టేట్మెంట్ హూ ఈజ్ సెకండ్ పర్సన్ బి, బి ఫేసింగ్ సౌత్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫాలోస్ రైట్. ఈ ఒక్క ఛాన్స్ ఉంది. హూ ఈజ్ అదర్ ఇక్కడ ఈ రాసి వచ్చి మీరు డైరెక్ట్ అంటే సౌత్ మొత్తం రో వల్ల ఫిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్, ఎమ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఆపోజిట్ టు సి. సో సికి ఎమ్ ఆపోజిట్ కాదంటే ఇక్కడ ఎమ్ రారు, ఎమ్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్ వన్, టూ పర్సన్స్ సిట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఓ, పి అండ్ ఓ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ అంటే ఇక్కడే ఓ వస్తారు, ఎందుకంటే పి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ టూ బిట్వీన్ టూ పర్సన్. ఈ హూ ఈజ్ నాట్ సీటెడ్ నియర్ టు డి. సో క్లియర్లీ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా, వాడు ఇచ్చింది ఈ హూ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ నియర్ టు డి. సో ఈ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది, ఈజ్ నియర్ టు డి వచ్చింది అంటే ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. బికాస్ వాట్ ఐమ్ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ హూ ఈజ్ నాట్ సిట్టింగ్ నియర్ టు డి అంటే ఈ అనేవాడు డీకి నియరెస్ట్ కూర్చోకూడదు, అంటే ఇక్కడ పక్కనే కూర్చున్నాడు అంటే వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇంకొక ట్రైల్ కూడా ఉంది కాబట్టి అది కూడా అప్లై చేయాలి, అది కూడా చేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ట్రైల్? ఇక్కడ డి తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఇక్కడ డి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏ వస్తారు. బికాస్ వాట్ ఐమ్ గివెన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఏ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి, ఏ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి. సో ఆల్రెడీ ఈ క్లూ మనం అప్లై చేస్తాం, అందుకే సెకండ్ది నేను మార్చుకున్నా. ఏ సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ డి, డి టేకెన్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి. వాట్ ఈస్ ఏ పొజిషన్? థర్డ్ రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫాలోస్ రైట్. సో వెస్టర్న్ వైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి కంపల్సరీ సెకండ్ది మీకు సక్సెస్ అవుద్ది. సో ఆల్రెడీ ఓవర్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్లూ? ఎస్, పీ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు డి, పీ సిట్స్ ఆపోజిట్ టు డి, పీ గివెన్ ఇన్ సెకండ్ రో. సో ఆపోజిట్ టు డి. నెక్స్ట్ వన్, సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి, సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి మీన్స్ క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ వన్ టేకెన్ ఫస్ట్, బి. బి తీసుకుంటే సి అనేవాడు సెకండ్ రైట్లో ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు సి తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ సి, బి తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ సి సెకండ్ టు ద రైట్ అంటే ఇదే అవుద్ది. సో ఇంకో ఛాన్స్ లేవు, చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ బి సెకండ్ రైట్, బికాస్ సిబిలు కంపల్సరీగా సౌత్ ఫేసింగ్లో రాయాలి, బికాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ రో 1. ఇక్కడ సి రాసుకుంటే నార్మల్గా చూడండి, ఇక్కడ బి రాశారనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకా సి ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ ఉన్నారు రైట్, నథింగ్ బట్ 2.